Hello everyone, today's video is gonna be so special. فيديو النهاردة هيبقى مميز جدا because it's from the kitchen. عشان هو هيبقى من المطبخ. Today I'm gonna show you how to make a homemade biscuits. النهاردة هوريكم ازاي نعمل بسكويت في البيت. فهتخليكم دلوقتي مع الوصفة يعني recipe يعني وصفة. And if you want to be a chef, لو حابب تبقى طباخ, if you like kitchen and if you like cooking, لو بتحب المطبخ وبتحب الكوكينج اللي هو الطبخ, watch this video. ودلوقتي هكلمكم عن الريسبي بتاعة البسكيتس. ريسبي يعني طريقة التحضير أو الوصفة. يبقى ريسبي وصفة. هنحتاج فيها some ingredients يعني بعض المكونات. Some ingredients. The first one is a glass of butter. كوباية من الزبدة ومش لازم تبقى كاملة. Number 2 is 3 cups or 3 glasses of flour. flour يعني دقيق. أنا عندي هنا كوباية بس أنا هستعمل 3. flour مش flour. يبقى البرونونسيشن السليم لكلمة دقيق هو flour زي البرونونسيشن بتاع وردة flour. Number 3 is a cup of sugar. sugar اللي هو السكر بس هيبقى powder يعني بودرة يعني عشان يبقى مطحون يبقى كويس فيدخلت كويس معانا. Number 4 is your favorite ingredient or your favorite flavor اللي هي نكهتهم المفضلة. Here I have coffee. Coffee اللي هي القهوة. And we need 2 eggs. egg اللي هي بيضة. egg. هنحتاج 2 eggs. Then we need vanilla اللي هي الفانيليا عشان الريحة بتاعت البسكيتس تبقى حلوة. Then we need 1 spoon of baking powder. ايه هو البيكنج باودر العادي؟ هنحتاج منه 1 spoon يعني ملعقة واحدة. spoon ملعقة. By the way, this is fork يعني شوكة. And this is knife. الكي ان بتتنطق ان بس يعني الكي silent يبقى knife. Then we have the eggs. In this way we're gonna separate the 2 parts of the eggs. We have the eggs and we're gonna add the vanilla. هنحط الفانيلا على الجزئين بتوع البيض اللي فصلناهم اللي هو البياض والصفار. كل حاجة لوحدها عشان تتضرب كويس. Then we are gonna use this blender or this mixer to blend or to mix the eggs. يبقى هنستعمل مضرب البيض اللي اسمه mixer or blender. وميكس يعني يخلط يبقى الخلاط بتاع البيض أو المضرب اسمه blender or mixer. Then we are gonna mix them together. We're gonna add the butter and mix it with the eggs. Then we're gonna add the sugar. And we're gonna mix them together. Have our mixture. Mixture, by the way, يعني خليط. Then we're gonna add the flour. 3 cups or 3 glasses. Then we're gonna add a spoon of baking powder. We can use this silicone spoon to blend or to mix the ingredients. And we're gonna add the flavor, which is the coffee. Then our mixture should be like this. لما نفضل نخلط وفي الآخر هنلاقي العجينة أو الخليط بتاعنا يبقى شكله كده متماسك. ودلوقتي شكلنا العجينة بالمنظر ده
عملناها كوره وبعدين جبنا معلقه وقسمناها من النص عشان تدينا شكل القهوه ده، وحطيناها في صينيه، والصينيه محطوط جواها ورق فويل عشان البسكويت ما يلزقش في الصينيه بس. وهندخلها الفرن يعني اوفن هندخلها الفرن ويكون سخن من قبلها بشويه بس، ونستناها لما تستوي. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وفاتكم، وما تنسوش تعملوا لي كومنتس بآرائكم ومقترحاتكم تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وشير للفيديو عشان اكبر عدد يستفيد منه. و see you in the next video. باي باي.